Now let's apply the definition of limit. Prove that limit of 2x times the quantity x minus 3 all over x minus 3 as x approaches 3 is equal to 6. So kung mapapansin nyo sa given natin, kapag kinuha natin yung value ng function at x equals 3, magiging undefined siya, no? Pero sa limit, yung limit daw niya ay equal sa 6. So katulad nga kasi ng sinabi ko sa nakaraang video, kapag limit ang pinag-uusapan, hindi natin tinitignan yung x equals 3. Ang tinitignan natin yung nasa paligid na yung mga values ng x na nasa paligid ng 3. Okay? So bago tayo mag-prove using this definition, so let's have discussion first. Ang sabi, given any epsilon, para ma-prove natin yan, dapat kaya nating mag-provide ng delta. Okay? So, provide delta, positive delta, such that 0 less than, dito na tayo x minus 3, absolute value yan, less than delta, implies yung ito, function, absolute value ng 2x, x minus 3 over x minus 3 minus 6 is less than epsilon. So, ito yun, x minus c, yung nasa definition natin, ito yon. Tapos, yung f of x minus l natin, ito yon. Okay? So now, ang goal natin dito, dapat makapag-provide tayo ng delta, positive delta. So consider this absolute value. Consider absolute value of 2x, x minus 3 over x minus 3 minus 6. So this can be equal to 2x minus 6. So, paano naging ganyan? Kinancel ko yung x minus 3 tsaka x minus 3. So, pwede ba yun? So, pwede yun. Kasi ang pinag-uusapan naman natin ay limit. So, hindi natin kinoconsider na yung x ay equal sa 3. Okay? Kaya, pwede ko siyang i-cancel. And then, this is equal to absolute value of 2x minus 3. Nilabas ko yung common factor na 2. Then, by property of absolute value, pwede na nating ilabas paghiwalayin yung absolute value. So, absolute value ng 2, that is 2. Then, absolute value of x minus 3. Okay? And, sa ating assumption, di ba yung absolute value ng x minus 3 dapat ay less than delta. Okay? So, ibig sabihin, yung 2 times absolute value of x minus 3, magiging ano siya? Less than 2 times delta. Kasi yung absolute value of x minus 3 less than delta eh. Okay? So, less than siya sa 2 delta. Yung x minus 3 pinalitan ko lang ng delta. Pero syempre, lumaki to. Yung 2 delta. Okay? Now, kung itong 2 times absolute value of x minus 3, galing siya dito, which is ito, ay less than epsilon. So, ang pipiliin natin ngayon na 2 delta ay equal sa epsilon. Okay? So, we can choose 2 delta to be equal to epsilon. At dito, mahanap na natin yung possible na delta na gagamitin natin sa ating proof. So, delta is equal to epsilon over 2. So, ito yung isa-set nating delta para sa ating proof. Okay? So, ibig sabihin, kahit anong epsilon pa yan, humanap tayo ng delta at ang deltang hinanap natin o nahanap natin ay yung equal sa kalahati ng epsilon. Okay? Or epsilon over 2. Pero hindi pa natatapos yung ating, hindi pa tayo nagpo-prove dito. Dapat, after nating humanap ng delta, i-prove natin.
na yung deltang nahanap natin sa kahit anong epsilon na yan ay pasok, no? Wherein dapat yung distance ng x minus c less than delta greater than 0, dapat this implies that the distance of f of x minus L must be smaller than epsilon. Okay? So napili nating delta. So doon na tayo sa proof ng ating given. Punta tayo sa ating proof. So let epsilon be greater than 0 and choose delta to be equal to epsilon over 2. So dapat mapakita natin, we have to show that the distance of 2x times the quantity x minus 3 all over x minus 3 minus 6 is less than epsilon whenever 0 less than the absolute value of x minus 3 less than delta, which is equal to epsilon over 2. Okay, so ganun tumatakbo yung ating proving, no? So kahit anong iset mong epsilon, nakakita tayo ng delta, which is yung kalahati ng epsilon. Ngayon, ang trabaho naman natin, dapat itong delta na nahanap natin, masatisfy niya to. Okay? Now consider, medyo parang dinaya na natin siya kanina sa discussion eh. Consider this absolute value, 2x, quantity x minus 3 over x minus 3 minus 6. This is equal to absolute value of 2x minus 6. Since hindi natin kinoconsider yung x to be equal to 3, may pakialam tayo dun sa nasa paligid ng 3. Okay? This is equal to absolute value of 2 times the quantity x minus 3. Finactor out ko lang. Pwede nating ilabas yung 2 by property of absolute value. So that will be 2 absolute value of x minus 3. Kasi ang absolute value ng 2 ay 2 lang din. And since the absolute value of x minus 3 is less than epsilon, so this will be less than 2 times yung delta. Epsilon tuloy, delta. So 2 times delta. Okay? And since yung delta natin ay yung epsilon over 2, so this will be equal to 2 times epsilon over 2. Maka-cancel natin yung 2 and this is epsilon. And as you can see, ginamit natin yung ating hypothesis na yung absolute value of x minus 3 is less than epsilon dito, na ipakita natin yung absolute value neto, which is ito, ay less than epsilon. Okay? So, we can conclude now that the limit of 2x, quantity x minus 3 over x minus 3 as x approaches 3 is equal to 6. And this is done.